take that? Sorry about that. Oh, look at that. Can I get that bigger? I can't read it. Just kidding. All right, your fourth album, Heart to Mouth, has just been released. What can you tell us about it? It's called Heart to Mouth. Voilà, ça s'appelle Heart to Mouth. Voilà. And it is, I think it's an emotional record. I think it's very, it's honest, but shrouded in what I'd like to call some poetry. I don't know, I feel like it was something, I don't think it's a huge departure from my last record, but I think I figured you guys would like it. If no one else liked this record, I felt like my fans already might like it, because it's, I think it's me. It's very true to who I am, and it's not, I think it's a darker record, but I don't think it's like you can be in a happy place and just be happy all the time. There's still things that you need to talk about, so I talked about them. Alors c'est un disque assez émotionnel, mais en même temps très honnête, et qu'elle espère et pense plaira à vous, ses fans qui la connaissez bien, parce qu'en même temps il est très authentique, il lui ressemble énormément. C'est un disque un peu plus sombre, un peu plus obscur, mais encore une fois, voilà, qui vient vraiment du cœur et qui parle d'elle et de ce qu'elle ressent. Wouldn't that be funny if you just said, like, she said sometimes she wakes up and doesn't wear slippers at all. And I was just like... Parfois elle se réveille, ne met pas de pantoufles. Yeah. I didn't say that. Okay. I promise. Okay, good. Next. You've been on tour for 3 years. How do you find time to compose your new songs? You know, I think from being a writer for a little while, that a writer only for other people, and thinking that that was, you know, what I was going to do, and I wasn't going to really sing for people again, that I found a way to, like it. You don't get spoiled as far as writing songs. You know, you just write when you don't feel like writing. You write when, you know, you make appointments to write, and you write. And so that helped me a lot, because I just would do it. I just get in the studio and do it. So I found time. I mean, you could always find time to do something. I mean, it did cut into my beer drinking time a bunch, but it's good. It's fine. En fait, en écrivant pour d'autres artistes, comme vous le savez, quand on écrit pour les autres, on n'est pas très gâté, comme nous dit LP, c'est-à-dire qu'en fait, on a des rendez-vous, il faut écrire, on se met dans une salle, il faut écrire, c'est un petit peu sur commande. Donc elle a appris à s'organiser, à trouver du temps. En même temps, ça empiétait un petit peu sur le temps où elle buvait de la bière, c'était le seul problème. Mais voilà, du coup, elle a appris à prendre du temps et à s'organiser. Your album's cover refers to the 70s. Are you influenced by this period? Yeah, for sure. There's so much music that I love from this period, and I think it was it wasn't as, not that the 60s were rigid, but it's almost as if I feel like the 60s, and they were in black and white, and then the 70s just like exploded in color, and I feel like I was in, like, most of my album art and stuff like that seemed to be more in the 60s in a way, black and white and a bit retro. And I was just inspired by color. Maybe my fiance inspired my love of color a little bit, because she's just like an explosion of color. But I was really inspired. There's a picture of David Bowie with an orange suit on that I was inspired by. And it just seemed like the most ridiculous color for me. Like, if you're going to go color, I felt like this was the most vibrant. Alors il y avait une photo de David Bowie justement de cette époque-là où il était complètement en orange, qu'elle aimait beaucoup, même si elle dit que l'orange c'est pas forcément la meilleure couleur, mais la photo l'inspirait énormément. Donc bien sûr inspirée par beaucoup de musique de cette époque, mais en même temps pour elle les années 60 c'était un peu pour elle le noir et blanc, et les années 70 une explosion de couleurs. Et comme pour elle cet album c'était un petit peu une explosion de couleurs, c'était assez approprié, et en même temps elle pense que c'était également un petit peu influencé par sa fiancée, qui est aussi une explosion de couleurs elle-même. I think you forgot the part about... No, I'm just kidding. I hope not. What is your favorite song on the album? This is a tough question. Ça, c'est la question difficile. I feel like it varies. It changes. I'm one of those people that when a friend calls or I read a Instagram post that says, I love the power. I'm like, I love the power. That's my favorite song. And then someone will say, Shakin'. And I'll be like, no, it's Shakin'. Yeah. What do you guys like? All right. House on Fire? En fait, ça varie.
Very LP, cool. c'est une des personnes qui, si on l'appelle et on lui dit j'adore la chanson I Love the Fire, elle dit ah oui, the Power, pardon, ah oui, moi aussi. Ou alors si on lui dit, ou si elle dit sur Instagram, quelqu'un qui dit I Love Shaken, ah bah moi aussi. Donc voilà, ça dépend des jours et ça I'm change. easily influenced. Très influençable. Did you have any apprehension after the success of Lost on You? A lot of people were asking me that. I didn't actually. I think I was very lucky in that I didn't stop moving long enough to have apprehension really. And I also, on a small scale, I feel like I learned from my song. The most known song I think I had before that, especially like in the States, was a song called Into the Wild. And I remember having anxiety about that and thinking to myself several times, should I write another Into the Wild on the next record, you know, before I'd written the Lost on You record. And I was like, you know what, I don't know how to do that. I'm just not like, you know, my thing is with songs, I just keep writing them. I try not to dwell too much on the song before that. And so I think if I tried to write another Into the Wild, I would have never written Lost on You. And so when I thought about it, I was like, I'm not going to write another Lost on You. I'm just going to write more songs. En fait, pas trop d'appréhension, parce que déjà, elle n'a pas vraiment eu le temps. Elle ne s'est pas arrêtée, elle était constamment en train de travailler. Et elle a écrit une chanson qui était assez connue avant Lost on You, qui s'appelait Into the Wild, qui a été un gros succès aux États-Unis. Et après que cette chanson ait eu beaucoup de succès, elle s'est dit, je vais en écrire une autre. Est-ce que je dois écrire une chanson qui sera un petit peu comme Into the Wild? Mais l'idée, c'était pas de refaire la même chose. Et de toute façon, elle n'aurait pas pu. Sinon, on n'aurait jamais eu Lost on You. Donc voilà, elle a écrit Lost on You, mais pas forcément en voulant imiter ce qu'elle avait déjà fait sur Into the Wild. I was also going to say something, but then I forgot. Damn it. Voilà, elle voulait dire autre chose, mais elle a oublié, c'est ma faute. Okay. Pardon. Okay. Have you planned a French tour? Not yet, but I am coming. I know you guys. I don't know if you guys are the 5th. Yeah. Voilà, pas encore, mais il y a la Cigale le 5 mai. What's 2019. it called? Cigale? Cigale, the 5th of May. The 5th of May, yeah. Tell about your best memory on tour. One of my favorite memories was actually from Le Trianon. And I remember I was... This is a really dumb story. You're going to have to forgive me. Alors, elle s'excuse par avance, c'est une histoire un peu débile. Hein. Yeah, ça a lieu au Trianon, qui est un des meilleurs souvenirs qu'elle a eu à Paris. Have you guys ever heard, I see, we used to have this little kids game where you said, I see Paris, I see France, I see so-and-so's underpants. So no one ever said they heard it, but when I played Les Trianon, I had such a crazy great show, and I went, thank you, Paris, thank you, France. And then I said, and you guys were screaming so loud that I said, thank you, my underpants. And then I just left the stage and I went out and there was this huge hallway and I just sat there like. En fait, il y a un jeu auquel elle jouait, qu'on joue aux États-Unis, c'est I see Paris ou I see telle ou telle chose. Et au Trianon, à la fin, lorsqu'elle a remercié le public, elle était complètement euphorique. Merci la France, merci Paris. Et elle a fait une référence à ce jeu. Et elle est sortie de scène, il y avait un espèce de long couloir face à elle et elle s'est dit, je viens pas de faire ça quand même. And then no one heard it. No one said anything. Et personne ne l'a entendu, personne n'a rien dit. C'est passé inaperçu. But the sound man had recorded the show. And évidemment, il y a un ingénieur du son qui a tout enregistré. And then about 2 weeks later, he came up to me in like somewhere, and he was just like, "Thank you, Paris. Thank you, France. Thank you, my underpants." Did you say that? Et en fait, 2 semaines après, il est venu la voir en lui disant vraiment merci Paris, merci la France, merci mes sous-vêtements. Vous avez dit ça donc. I did. Et elle a dit oui, je l'ai fait. Elle a avoué. Okay. Very mature, very mature. Très très mature. And the worst. Et le pire souvenir. The worst. I think probably. There weren't really many worsts. I think the worst thing was just missing Lauren and Orson and feeling sad. Il n'y en a pas trop eu. C'était juste le fait de manquer Lauren et Orson et de se sentir triste. Yeah.